Hello everyone, EvaTrin đây. Và ngày hôm nay mình làm video này là bởi vì mình muốn trả lời cho rất là nhiều những câu hỏi của các học viên của mình, cũng như tất cả những các bạn thường hay hỏi là làm như thế nào để học tiếng Anh một cách siêu đẳng hơn, rằng là có thể nhớ được tất cả mọi kiến thức ở trong tiếng Anh, không có giống như cái cách thông thường. Thật sự cái vấn đề này thì Eva cũng đã trải nghiệm qua rất nhiều, và hiện tại Eva cũng quan sát rất là nhiều những bạn đang học tiếng Anh, và cái cách mà chúng ta phải nhớ vài từ mỗi ngày, hoặc là chúng ta phải là làm nhiều cách khác nhau để cố gắng làm sao mà đưa được cái kiến thức tiếng Anh vào đầu. Thì Eva nhìn thú thật là Eva thấy nó có những cái phần Eva cũng thấy rất là ngán luôn á. Bởi vì là Eva nhìn như thế, Eva tính toán được rằng là nếu làm với cái cách đó thì chúng ta phải bỏ công sức ra rất là nhiều, nhưng cái kết quả mà thu gặt lại được thì sẽ không có đạt được cái kết quả như chúng ta mong muốn. Bởi vì cái cách mà bộ não của chúng ta tiếp nhận các cái kiến thức á, nó có những cái quy luật rất là riêng của nó có những cái quy luật để gia tăng mà chúng ta phải làm rất là đúng á, thì bộ não của chúng ta mới giữ lại được thông tin. Cho nên suy cho cùng là hiện tại là chúng ta học, chúng ta đi vòng vòng, chúng ta làm mọi cách, chúng ta đến chỗ này, chúng ta đi chỗ kia, thì cuối cùng vẫn là đi giải mã cho một cái chìa khóa quan trọng nhất, là làm sao để chúng ta ghi nhớ được tất cả những cái kiến thức đó ở trong đầu chúng ta, đúng không ạ? Okay, I'm ready. Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. One sunny day, Alice was sitting next to her sister while she was reading. Her sister had been reading books all morning, and Alice was very bored now. And she thought for a while and decided to ask her sister stop reading. When she was about to do that, she saw the little white rabbit run past her. I'm late. I have to hurry. I'm late. Saying so, he ran into his rabbit hole. Alice was suddenly interested in this sort of event, and she decided to follow the rabbit. And she went to his rabbit hole and peered down it. Suddenly, the hole gave way and Alice fell into it. She kept falling for what seemed like a very long time. Will I ever stop falling? What kind of strange hole is this? At last, she landed with her toes in a big empty room. The room had 3 doors of different sizes, and she saw the white rabbit outside the smallest door before it closed shut. The door was so tiny. I must get on the other side of that door, but how will I do that? The door is so small. Then Alice noticed the little table in the corner of the room. She went to it to find the little bottle of pink potion with the label "Drink Me" on it. Next to it was a small little key, the size of the smallest door's lock. I think it belongs to that door, but I wonder what the pink potion will do to me. Let me try. She threw the key in one hand and drank the pink potion from the bottle. Suddenly, she could no longer see the top of the table. The empty bottle of pink potion became too heavy for her and fell out of her hand. She was shrinking. What is happening to me? I'm shrinking. Once she was small enough to go through the smallest door, the shrinking stopped. She quickly ran to the door, opened it, and ran out. And she found herself at the most beautiful garden she had ever seen.
but she didn't enjoy it because all the flowers and plants were big. I wish I were bigger. Hearing her, the white rabbit came to her and ordered her rather rude. Go to my house and get me my clothes and fan. Alice didn't know why the rabbit was rude to her. Perhaps he didn't like being followed. Nevertheless, Alice decided to follow the instructions because she was curious and she wanted to see the rabbit's house. When she entered the rabbit's house and she saw the yummy-looking cake on the kitchen top, it had the sticker on its plate, "Eat me." Alice was really hungry by now. She had even missed lunch. And she decided to eat the cake. As soon as she took one bite, she started growing again. She would not fit into the house. She couldn't see the rabbit's claws, but grabbed his fan, and decided to run out of the house. As soon as she came out, she started shrinking again. What is this? Will I ever be my normal size again? One of my mushrooms made you tall and the other made you shrink. She turned to see who was talking to her. It's the caterpillar sitting on the mushroom. She quickly ate a piece from the side he was pointing. And she compared her normal size. She thanked him for his help and asked, "How do I get home back? Please tell me." The path leads to the Mud Hatter and the other mud to the rabbit's house. This time, it was Cat that's on the tree that spoke. Alice thanked him and took the path to the Mud Hatter because he didn't want to see the rude rabbit. "I will meet you in the evening at the King's castle." To go further, you must answer my question correctly. Oh, I love riddles. Please tell me your question. Tell me why a craven lied the writing desk. Alice thought for a while, and she didn't know the answer to the riddle. "I don't know the answer to your question. Please tell me why." The Mud Hatter was taken aback. Never had anyone asked him the answer to his own riddle. "I don't know either. We don't know anything here. You can go ahead on the bath." Hence, Alice proceeded to the King's castle, where a game of croquet was on. The Queen was unkind and unreasonable. If she didn't like someone, she could instruct her soldier be up with her or his head immediately. Her guards had a mistake earlier in the day, and so she had turned them into the cards for the game. When she saw Alice, she entrusted her to play with her. "You will play croquet with me. If I lose, it will be up the head for it." "Yes, Your Majesty." Alice was careful, but the Queen was terrible at the game. Alice had to try really hard to lose. "Ha!
you lost. If I like, I will have your head for it. A trumpet sounded far off, and a white trumpet harped for us. A royal court is now in session, and you will be tried. Tried? For what? I haven't even done anything. You have been accused of stealing horse-shaped star from the queen's kitchen. First, you don't know how to play croquet with me, and then you dare steal the toss from my kitchen. You will be punished. Will be up with her head. This is silly. I haven't even stolen anything. I just reached the castle and started playing with the queen. And she looked at the white rabbit, the Mad Hatter, and the caterpillar, and the cushy cat. And they were all looking at her and smiling. What is going on? Alice felt someone tapping her arm. It was her sister. Wake up, Alice. You fell asleep next to me, and it's time for lunch. Oh, what a strange dream I had. I promised I never complain of being bored while you read. Maha. Ok. Như vậy thì Eva vừa mới hoàn thành xong cái phần thử thách đối với cái việc là nhớ toàn bộ cái câu chuyện Alice in Wonderland. Eva trình diễn cái việc mà ghi nhớ này và chia sẻ cái câu chuyện là Eva phát triển cái tiếng Anh của mình, nâng cấp các cái level lên không có giới hạn luôn, bằng cách là Eva đi vào là bay lên cái đỉnh cao và trang bị cho mình một cái khả năng là có thể ghi nhớ được mọi thứ mà Eva muốn gia tăng trong cái lĩnh vực của mình. Thì tất cả những bạn bè, những thầy cô giáo, những đồng nghiệp của Eva ở trong cái lĩnh vực tiếng Anh từ trong nước cho đến ngoài nước, tất cả những cái giáo viên, tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một câu chuyện quá là lạ và cực kỳ ngạc nhiên luôn. Vì bình thường và cách thông thường thì chúng ta thấy là để nhớ một tài liệu nào đó, chúng ta phải rớt ra rớt vô và chúng ta học rất là nhiều, xong quan trọng là sau khi chúng ta thuộc rồi chúng ta giữ lại cái thông tin đó không được bao lâu, chúng ta sẽ bị rớt thông tin đó ra ngoài. Vậy cái cách nào để đưa vào đầu chúng ta mà chúng ta ghi nhớ được mà thông tin đó vẫn nằm trong đầu của chúng ta truy xuất bất kể thông tin nào cũng sẽ ok. Như cả nhà chúng ta quan sát thì khi Eva trình diễn lại cái bài Alice in Wonderland thì Eva rất là thoải mái trong cái cuộc hành trình đó, đúng không ạ? Ở đây là câu chuyện Eva ghi nhớ, Eva thuộc nó nhưng mà không phải thuộc theo cái cách thông thường. Vì Eva có thể truy xuất thông tin đó bất kể ở một cái điểm nào ở trong câu chuyện. Nếu như mà bạn hỏi Eva rằng là cái từ vựng đó đang nằm ở đâu, cái câu đó đang ở cái trạng thái nào, thì Eva đều có thể truy xuất lại thông tin và lấy thông tin ra dễ dàng. Đó là cách để Eva quản lý tất cả những cái thông tin. Vì Eva đang muốn đặt mục tiêu là Eva nhớ tất cả những cái từ vựng trong câu chuyện này mà. Mục tiêu của Eva không phải là thuộc câu chuyện này, mà mục tiêu của Eva là mượn câu chuyện này để giữ tất cả những từ vựng, những thông tin, những cấu trúc ngữ pháp mà Eva muốn ứng dụng vào trong đó. Thì hôm sau Eva gặp một cái trường hợp nào đó, Eva muốn cái từ vựng cần dùng trong cái tình huống thực tế, thì cả nhà nghĩ xem là Eva có thể lấy được thông tin và lấy nó ra dùng dễ dàng không ạ? Đúng rồi, đó là cách để cho bộ não của chúng ta làm việc với ngôn ngữ một cách hiệu quả. Đằng sau cái việc là mình làm chủ được các cái thông tin đó thì câu chuyện diễn ra là cả nhà mình nghĩ xem, khi mọi kiến thức mà nó nằm ở trong não như vậy thì não nó có nằm yên không ạ? Nó không nằm yên. Não của chúng ta nó bắt đầu làm việc, nó tư duy, nó liên kết, và tự cái bộ não của chúng ta nó sẽ phát triển lên. Và một lúc chúng ta nhận ra rằng ôi, bây giờ chúng ta chỉ cần làm một lần các thao tác này thôi, thì lúc đến sau đó bộ não sẽ tự làm việc. Cả nhà thấy có tuyệt vời không ạ? Đây là điều mà Eva đã chứng nghiệm, là nếu như một cái cách học thông thường thì chúng ta càng học nhiều chừng nào chúng ta càng thấy mệt mỏi, phải không ạ? Và chúng ta thấy là gần như bộ não của chúng ta dung lượng sắp đầy rồi. Chúng ta rất là mệt để mà môi thông tin. Eva nghe rất là nhiều người complain về việc đó, rằng là bộ não của tôi bây giờ với số tuổi này là bộ não đã đầy rồi, bây giờ trí nhớ là đang không tốt. Nhưng mà
Khi chúng ta làm được cái kỹ thuật này và chúng ta sở hữu được cái cách mà chúng ta ghi nhớ không phải theo dạng thuộc lòng mà ghi nhớ đúng theo khoa học của não bộ, làm cho não bộ tự ghi nhớ một cách tự nhiên, thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta nằm ngủ thôi, tiếng Anh nó cũng lớn lên. Hay không ạ? Là chúng ta càng học tiếng Anh nó sẽ tự sinh sôi nảy nở thêm ở trong cái tư duy của chúng ta. Càng ngày là chúng ta học một thì chúng ta sẽ nhân lên gấp bội. Và các bạn biết không, khi Eva bắt đầu thuộc nhiều các câu chuyện và cứ mỗi lần Eva ghi nhớ thêm một câu chuyện thì cái trình độ của Eva đó, cái level của Eva nó sẽ nâng lên ngay lập tức. Và Eva ghi nhớ rất là nhiều những câu chuyện như thế. Eva ghi nhớ rất là nhiều những cái tài liệu mà Eva mong muốn. Ví dụ trong giao tiếp cần mong muốn gì, Eva sẽ ghi nhớ tài liệu đó. Và cứ mỗi lần Eva gia tăng thêm cái việc ghi nhớ thì có nghĩa là cái level trong tiếng Anh của Eva được nâng lên. Và đến một lúc nó biểu thị ra bằng một cái thành tựu mà nếu chúng ta đi bằng cách thông thường chúng ta sẽ rất mất nhiều thời gian. Đó là Eva chưa nói tới cái chuyện là chúng ta không thành công đấy. Chúng ta có thể làm nhưng mà chúng ta làm sai thì có khi bao nhiêu năm, mấy chục năm hoặc cả đời chúng ta cái thành tựu đó cũng sẽ không xảy ra được. Bởi vì câu chuyện của ngôn ngữ là câu chuyện chúng ta làm việc với não bộ, và não bộ có những quy tắc rất là riêng. Không phải cái việc mà chúng ta cứ học năm này qua tháng nọ mà nó sẽ tạo ra thành công đâu, mà cái việc chúng ta phải làm nó đúng thì cái kết quả nó mới diễn ra được. Ok, hy vọng là cái bài chia sẻ ngày hôm nay của Eva sẽ làm cho chúng ta có một cái góc nhìn mới, một cách tiếp cận mới và có một cái niềm hy vọng mới cho cái việc chinh phục đỉnh cao thành công cùng với tiếng Anh. Và tất nhiên rồi, mục đích của Eva làm cái video này từ một bậc thầy ứng dụng sức mạnh tiềm thức chuyên sâu trong tiếng Anh là để giúp cho bạn có một con đường ngắn nhất chinh phục tiếng Anh và thành công trong tiếng Anh.